വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ കൈനറ്റിക്സ്? ദ ടേം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കിനസിസ്. ദറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്, മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്നാണ്, കിനസിസ് എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്നാണ് കൈനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ടേം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്? ദറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി that deals with the speed of the reactions. There is another term for the speed that is given by rate. The chemical kinetics is a branch of chemistry that deals with the rate of the reactions and also the factors affecting the rate of the reactions. Rate means speed of a reaction. So സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. 3 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പീഡ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് റേറ്റ്. ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് that takes place very rapidly. Then moderate reactions are there that takes place in a moderate speed, and there is slow reactions also that takes place very slowly. For example, rusting of iron. നമുക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടേ ഒരു പീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് തുരുമ്പെടുത്ത് വരില്ല, കുറേ ടൈം എടുക്കും. സോ rusting of iron is a slow process. What about the reaction of sodium with the water? When we are adding a piece of sodium into water, it moves like a speedboat and burned completely. We cannot see any sodium after some time. So very fast reaction. And there is ultra fast reactions also. For example, in Beirut there is a explosion of ammonium nitrate. So നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്, പത്രത്തിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും എല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ബെയ്റൂട്ടിൽ സംഭവിച്ചത്. സോ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് 3 എണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ്, മോഡറേറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്ലോ റിയാക്ഷൻസ്. ഇനി ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം? നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം, ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഗിവിങ് ബി. എ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടൻ ബി എന്ന പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The amount of A decreases during the reaction. എയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും. എയുടെ എമൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു വരും. ബട്ട് about the product B? The amount of product B increases during a reaction. അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും കുറയും, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും കൂടും. സോ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എത്ര കുറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ. റിയാക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഡ്യൂറിങ് എ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സാധാരണ ഈ 2 തരത്തിലുള്ള റേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ആവറേജ് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ്. ആവറേജ് റേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിവിടുന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് പോകുന്നു. നമുക്കൊരു ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ നമ്മൾ 1 അവർ കൊണ്ട് കണ്ണൂർ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. കണ്ണൂർ വന്ന് നമ്മൾ 1 അവർ കൊണ്ട് എത്തി. നമ്മുടെ സ്പീഡ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാറിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. സ്പീഡ് എപ്പോഴും ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് 10 km/h ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് 100 ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 20 പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ കാർ എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെയല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 1 അവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ 60 km കവർ ചെയ്തു. ഓടുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? 60 km/h. ബട്ട് ഓൾവേസ് നോട്ട് ദ സെയിം റേറ്റ്. എല്ലാം ഒരേ സ്പീഡിലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഒരു ലാർജ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ 1 അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡുകൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡുകളാണ് ആക്ച്വലി, പക്ഷെ നമ്മളത് ആവറേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആവറേജ് റേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് റേറ്റ്? Rate measured for a large time interval. That is average rate. And there is another rate, that is instantaneous rate, that is measured for a very small time interval. So നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ്. സോ നമ്മൾ 1 അവർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് 10 മണിക്കും 10:02 10 മണി കഴിഞ്ഞ് 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പീഡ്, കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം അത് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ആവറേജ് റേറ്റ്. സോ 2 types rates are there, instantaneous rate and average rate. Average rate is the rate of change in concentration of any one of the reactant. ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റിനെ, ഒന്നിലധികം റിയാക്റ്റൻസ് ഉള്ളതിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. ഓർ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് എ ലാർജ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് മെഷേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് any one of the reactants or products at an instant. So we can define average rate and instantaneous rate. Average rate is the rate measured for a large time interval and is not an accurate value. What is instantaneous rate? That is a rate measured for a very, very small time interval, and the term is infinitesimally small time interval, or that is a rate measured at an instant. Then we can go to the measurement of average rate and instantaneous rate experimentally. So consider this case. A reactant R is changed to product P. ഈ റിയാക്റ്റൻ്റ് R എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ടൈം 0 ആണ്. ആ സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് 10 mol per liter ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ 5 seconds നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു. എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഡിക്രീസസ് ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്? ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിങ് എ റിയാക്ഷൻ. സോ ടൈം പോകുന്നതനുസരിച്ച് 0 സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ് 10 mol per liter ആണ്. അതിനുശേഷം 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്തു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 8 mol per liter. Then after 10 seconds it is decreases to 7 mol per liter, and after 15 seconds it is decreases to 6.7 mol per liter. ഈ ഡിക്രീസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണോ? അല്ലല്ലോ. ആദ്യം 10 ആയിരുന്നു, അത് 8 ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അത് 1 ഡിഫറൻസിൽ 7ലേക്ക് കുറഞ്ഞു. വീണ്ടും 15 സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെറിയ വേരിയേഷനുള്ളൂ, 0.3യുടെ വേരിയേഷനുള്ളൂ. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരേപോലെയല്ല ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിങ് എ ഗ്രാഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം, കോൺസെൻട്രേഷനും ടൈമും ഉള്ള ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് കിട്ടും. താഴേക്ക് വരുംതോറും അത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്രീസ് കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഡിക്രീസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ് കിട്ടും. ഈ നമ്മുടെ ഡിക്രീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേപോലെ വന്നിട്ട് 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4 അങ്ങനെ ഒരേ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുവാന്ന് വിചാരിക്കാം. കറക്റ്റ് 5 സെക്കൻഡിനിടയിൽ ഒരേ റേറ്റാണ് കുറയുന്നതെങ്കിൽ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും, അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇതൊരു റെഗുലർ ഡിക്രീസ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫും ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്രീസ് അല്ലാത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ്. ഹിയർ an example is given. C4H9Cl plus H2 gives C4H9OH plus HCl. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ മാറിയിട്ട് H2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു. H2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ക്ലോറിൻ മാറിയിട്ട് പകരം അവിടെ OH വന്നു. And with the release of HCl. So there are 2 reactants and 2 products.
ഈ നമ്മൾ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ C4H9Cl ആണ്. അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കോൺസെൻട്രേഷനും ടൈമും ഓരോ ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ 100 സെക്കൻഡ്സിൽ എത്രയെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ 200-ൽ, ദെൻ 300-ൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻസ് നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ കൊടുത്തു. വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. പോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. So how will you measure the average rate? Suppose we want to measure the average rate between 200 and 300 seconds. നമ്മൾ 200-ലും 300-നും ഇടയിലുള്ള ആവറേജ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ 200 and mark a point at graph here, and you can find out the corresponding concentration from the y-axis. Here the graph, here the point, and you can take the time 300 സെക്കൻഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് y ആക്സിസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ. ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ as T1 and this can be taken as T2 here, and this will be R1 corresponding to T1. T1-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് R1 ആയിട്ട് എടുക്കാം because it is reactant. Then T2-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് R2 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And you can take the difference here. What is the difference? The final concentration R2 minus initial concentration R1 divided by the time difference T2 minus T1. So കോൺസെൻട്രേഷനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റേറ്റ്. സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ R1 ആണ്, ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ R2 ആണ്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ R, which is equivalent to R2 minus R1. So that is delta R, that is a change in concentration. If you see it in case of products, you can take the final concentration as P2 and initial concentration as P1. The difference in concentrations P2 minus P1 will be equivalent to delta P. That is a change in concentration of the reactant. Then how will you measure the average rate? The average rate is equivalent to change in concentration divided by time taken. What is change in concentration? നമ്മൾ delta change in concentration can be represented by R2 minus R1, and that is equivalent to delta R here. And the time taken, that can be obtained by T1 minus T2. That is equivalent to delta T here. So delta R divided by delta T, change in concentration of any one of the reactant divided by time taken, that is equal to delta R divided by delta T. And we know that the concentration decreases during a reaction. So what will happen? The final concentration of the reactant is always lesser than initial concentration. So final minus initial will be always negative. So in order to take the value rate, we have to add a negative sign there. So എപ്പോഴും ഡിക്രീസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ വിൽ ബി, ദിസ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ആവറേജ് റേറ്റ്. R average is equal to minus delta R by delta T. And in case of product, the change in concentration can be represented as delta P. Time taken again T2 minus T1, that is equivalent to delta P. And for products always there is an increase in the concentration. So you can add a positive sign there. So this is the mathematical expression for average rate minus delta R by delta T, or equal to plus delta P by delta T. So this is the method to calculate the average rate, and this is the method. See here the difference, you can take the difference divided by the difference in time, that will give the rate. Put a negative sign for the reactants. If it is for a product ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, then you have to take the concentration of the product here. പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടി പോകണം. സോ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമം ആയിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്.
It will be a curved graph with an increasing nature. So ഇവിടെ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് റേറ്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോസ് 200 നമ്മുടെ റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? 200 നമ്മൾ 200 എടുക്കുന്നു, മാർക്ക് എ പോയിന്റ് ഹിയർ. ദെൻ 300 നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. can add a point here. 200 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് y ആക്സിസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. 300 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് y ആക്സിസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ടേക്ക് ദിസ് ഡിഫറൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനിഷ്യൽ ടൈമിലുള്ളത് നമുക്ക് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് P1. ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ആസ് P1 ഹിയർ and this as P2. Then P2 will be always greater than P1. So P2 minus P1 will be positive. So what is rate? Rate is equivalent to delta of P divided by delta T with a positive sign. So that is a method to calculate the average rate. Then how will you find out the instantaneous rate? We have a method there. Instantaneous rate നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. You have to take the same concentration time graph, same example വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇൻ ദ y ആക്സിസ് ആൻഡ് ടൈം ഇൻ ദ x ആക്സിസ്. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് 200 and 300 ഇടയിലുള്ള ഒരു ലാർജ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇടയിലുള്ള 100 സെക്കൻഡ്സ് ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ആവറേജ് റേറ്റാണ് മെഷർ ചെയ്തത്. ദെൻ നൗ വി വാണ്ട് ടു മെഷർ ദ റേറ്റ് അറ്റ് 600 സെക്കൻഡ്സ്. നമ്മൾ 600 സെക്കൻഡ്സിൽ എത്രയാണ് റേറ്റ്, നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ 600 സെക്കൻഡ്സ്. നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മാർക്ക് എ പോയിന്റ് അറ്റ് ദ കർവ്. നമ്മൾ 600 സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തു, ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ്. ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ് ഹിയർ. പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സ്ലോപ്പ്. സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുന്നു. സ്ലോപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇത് y ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ x ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ, അതാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലോപ്പിൽ ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു dy by dx ആണ്. ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് dy. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനാണ് നമുക്ക് dy എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് dx. ഇത് dxും ഇത് dy ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് dx dy ഹിയർ? dy എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആക്സിസിലുള്ള ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോർഷനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് y ആക്സിസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, അത് ടൈമിൻ്റെ ആക്സിസാണ്. സോ dy ബൈ dxന് പകരം നമുക്കിവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും. ആ സ്ലോപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലായതുകൊണ്ട് ദ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ നെഗറ്റീവ് ദെയർ, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ ദ റേറ്റ്. സോ റേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റ എന്നുള്ള ടേം കൊടുക്കണം. ദെൻ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ d of r എന്ന് കൊടുക്കും. ദിസ് dr മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. This is small change in concentration dr divided by small change in time, that is dt. ഒരു ചെറിയ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഫാണ്, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ r ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫോർ റിയാക്റ്റൻ? ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് d of r divided by dt. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ്, നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നു, you will get a graph like this.
you will get a graph like this. നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കർവ്ഡായിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ദ റേറ്റ് അറ്റ് 300 seconds, നമ്മൾ 300 secondsൽ നമ്മൾ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. Then you mark a point correspond to this 300 seconds in the curve. So mark a point at this curve. Then draw a tangent. So നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു, നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു. then കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക. you can draw a tangent like this and you can take the slope there. how will you draw the slope? the slope നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് dy/dx ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പോർഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് പോർഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ്. സോ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദിസ് ആസ് dp, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, this portion is dp, this is equivalent to dp, this change in concentration of the product. This portion is dt, ഒരു പോർഷൻ ആണ് dt ആണ്. സോ ഇവിടെ dt വരും, ഇവിടെ dp വരും. So dp/dt will give the slope that is equivalent to rate. So that is the equation. സോ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയുക എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആവറേജ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ആവറേജ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ചെയ്തു. നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എടുത്തു. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി or minus delta r by delta t. And if it is for instantaneous rate, the equation will be like this, minus dr by dt for the reactants plus dp by dt for the products, and dr by dt that is equivalent to slope. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. Then how will you write the rate expression for the average and instantaneous rate for a particular reaction? 2NH3 gives N2 plus 3H2. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ആവറേജ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, R average that is equivalent to, here it is 2NH3 ആണ്, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. So that is equivalent to 1/2 എന്നെടുക്കണം, because that is reactant and you have to add a negative sign here. Then you have to add a delta here for average rate, delta of concentration of NH3 bracket കൊടുക്കുന്നു divided by delta T. This is the expression, or you can take that in terms of N2 and H2 reactants in the കേസിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാം. Then it will be equivalent to delta of N2 divided by delta T, and that will be plus 3H2, that is the product. Again you can take here the coefficient, so you take 1/3. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, 1/3. and here you can take the value delta of H2 divided by delta T. അപ്പോൾ ഏതാണോ റിയാക്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിവിടെ ഇത് എഴുതാനായിട്ട്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ആവറേജ് റേറ്റ്. ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ്? Instead of instantaneous rate, instead of delta, we can add d there for the instantaneous rate. The same equation ആണ്.
can write R insta here. Instantaneous എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. R insta എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ സെയിം ഇക്വേഷനാണ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ NH3 ആണ്. സോ -1/2 എന്ന് കൊടുത്തു. So here it become d of NH3 divided by dt instead of delta d കൊടുക്കുക. Here also d of N2 divided by dt എന്ന് കൊടുക്കുക. Here also d of H2 divided by dt. Same equation ആണ്. But for average rate here it is delta, here and here. But for instantaneous rate it is d. So this is the method for writing the rate expression for the particular reaction. The next is what are the factors that affecting the rate of the reactions. ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പീഡുണ്ട്, ആവറേജ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, എക്സ്പോഷർ ടു ലൈറ്റ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ, പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ച ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ? ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻസ്. റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. സോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഇവിടുത്തെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. Small a and b are the coefficients, number of molecules of A and number of molecules of B, and P stands for the product. So according to law of mass action, we can write the reaction as rate is directly proportional to concentration of the reactants A and B raised to the power x and y, where x and y are experimental quantities. നമുക്ക് ആർക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂ ആണ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. And this x and y may or may not be equal to a and b. എനോടും ബിനോടും ഈക്വൽ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിലാവാം ആവാതിരിക്കാം. Then it is called this is according to law of mass action. Or we can replace the proportionality by adding a constant k here. This is k, which is called rate constant. So rate is equivalent to നമ്മളിവിടെ k introduce ചെയ്തു, k into concentration of a raised to x into b raised to y. And this equation is called rate equation. ഇക്വേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. എക്കും ബിക്കും ഒക്കെ പകരം നമുക്ക് വേറെ ഇവിടെ NH3 N2 ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then rate is equivalent to k into concentration of a raised to x into b raised to y, which is called rate equation. Then what is rate equation? Rate equation is rate equation gives the relationship between rate of the reaction and the concentration of the reactants. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻസും റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കെ? കെ ഈസ് കോൾഡ് what is k? K is the rate constant, or that is called specific reaction rate. രണ്ട് പേരുണ്ട്, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയും. And when the concentration of A and B become equal to 1, concentration of A equal to 1 and concentration of B equal to 1, ഇത് രണ്ടും 1 ആയിപ്പോയി, ഇത് 1 ഇത് 1. then K become equal to rate. K എന്തായിട്ട് മാറും? K equal to R or rate. അപ്പോൾ കെയും റേറ്റും ഈക്വലൻ്റ് ആവും. So when
K become equal to rate. We can define the rate constant K. The rate constant is defined as the rate itself when the concentration of the reactants become unity. അപ്പോൾ എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് യൂണിറ്റി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെയാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ concentrations of the reactants are unity. So that is the definition. Once more, it is the rate of the reaction when the concentrations of the reactants is unity. Okay. Then this is the rate expression. Okay. What is the rate expression? Rate is equivalent to K into concentration of A raised to X into B raised to Y. This is the rate expression. Here, what are this X and Y? These are experimental quantities. നമുക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. May or may not be equal to A and B. ചില കേസിൽ X and Y may be equal to A and B. ചില കേസിൽ അങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ ചില not always. So what is this X and Y? They are experimental quantities and are called order of the reaction. And X is actually the power of the concentration term A and Y is the power of the concentration term B. And actually X gives the dependence of concentration of the reactant A on rate. ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ് എ എങ്ങനെ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. സപ്പോസ് എ റേസ് ടു 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ എ റേസ് ടു 1. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? റേറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻറ്റും റേറ്റും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻ്റ് എത്ര കൂടുന്നു അതനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടും. സപ്പോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? Rate is directly proportional to A square. Concentration of the reactant സ്ക്വയറിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ്. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ആക്ച്വലി പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് എ ആൻഡ് ബി which give the actual dependence of the concentration terms on reaction rate. So X and Y are called order of the reaction, orders. And actually order of the reaction is the sum of the two. രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് 2 concentration terms, 2 reactants. So their powers X and Y, their sum X plus Y, then give the order of the reaction. So order of the reaction with respect to A is X, with respect to B is Y. So what is the total order? That is X plus Y. So what is actually the definition of the order of the reaction? It is a sum of the powers of the concentration terms in the rate expression. What is order of the reaction? It is defined as the order of the reaction is the it is defined as the sum of the powers of the concentration terms which are raised to the powers of which raised as the powers of the concentration terms, or simply we can say that what is order? It is a sum of the powers of the concentration terms in the rate equation. And what are the possible values? Order may be 0 or fractional or whole numbers 1, 2, 3, etc. So what are the possible values? So based on the order of the reaction, we can classify the different reactions into first order, second order, zero order reactions like that. Then see some examples. N2O5 gives 2NO2 plus half O2. The rate can be equal to K into concentration of N2O5. The concentration കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ റിയാക്ടൻ്റ് N2O5 ആണ്. അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. So what is the order? What is the power here? Here it is 1, isn't it? വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? എക്സിന് പകരം ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ? ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. Then another example is decomposition of ammonium nitrate, N2 plus 2H2O. The reaction rate depends upon the concentration term ammonium nitrate. Then ammonium nitrate. Again, the power X is equivalent to 1 here. So it is a first order reaction, and all radioactive disintegrations, they are first order. And consider some second order reactions. 2NO2 gives 2Na plus O2. Rate is equal to K into concentration of NO2 square. So ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് ഇതിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻറ്റ് NO2ൻ്റെ സ്ക്വയറുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് X here it is 2. So what is the order of the reaction? It is 2. And the next reaction H2 plus I2 gives 2HI. Here rate is equivalent to K into concentration of two reactants H2 into I2 ആണ്. So what are the values of X and Y here? Xന് പകരം 1 ആണ്, Yക്ക് പകരം 1 ആണ്. So what is the order of the reaction? Order is equal to X plus Y ആണ്. And here it is equivalent to 1 plus 1. So that is equal to 2 here. 2 ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So it's a second order reaction. And you can take another example which is a third order reaction. Here it is given NO2 square and O2. Here 1. So രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 2 plus 1, that is 3. Then NO2Cl2 gives NOCl plus O2. Here it is NO2 square and Cl2. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും Cl2ൻ്റെ 1 ആണ്. Again 2 plus 1, so that is equal to 3. And here there is a fractional order reaction. CH3 CHO CH4 plus CO. ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ നോക്കി നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഏതാണോ A B എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നോക്കിക്കുക CH3 CHO gives CH4 plus CO ആണ്. റേറ്റ് is equal to K into concentration of CH3 CO raised to the power 3/2 ആണ്, not 1. So that is an experimental quantity. ആ ഓർഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. So CH3 CHO raised to the power 3/2. So what is the order of the reaction? That is 3/2 order. Then decomposition of ammonia is a zero order reaction. How we can explain that? Here the equation for ammonia that is given as 2NH3 gives N2 plus 3H2. And here rate is equivalent to K into which is reactant, that is NH3. NH3 raised to the power 0. What is the meaning? NH3 raised to 0. So this become equal to 1. Isn't it? So rate is equivalent to K. Rate is independent of the concentration of the NH3. NH3 കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസും ഇല്ല. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി അമോണിയ എത്ര കൂട്ടി കൊടുത്താലും ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത the rate is independent of the concentration of the reactants. Then another important term is molecularity. That also related to the rate expression. So നമ്മളിവിടെ general reaction കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AA plus BB giving P reaction ആണ്. A moles of A plus B moles of B giving P എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. Here the number of molecules of A, that is small a, and number of moles of B, that is equal to small b. So A plus B, that is the total number of molecules that take part in a chemical reaction. ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് A plus B. So that is the molecularity. So what is molecularity? Molecularity is the sum of the molecules, or that is the total number of molecules that collide simultaneously to bring about a chemical reaction. ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം എത്ര മോളിക്യൂൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് molecularity എന്ന് പറയുന്നത്. So how will you find out the molecularity? That is from the balanced chemical equation. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഓർഡർ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? We have to we should have the rate expression, but for this reaction there is no it is not for this type of for molecularity there is no need of rate expression. There should be a balanced equation only.
സോ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? മോളിക്കുലാരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, അതിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത്? മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So based on the molecularity, we can classify the different equations into unimolecular, bimolecular and trimolecular reactions. So here O3 gives O2 plus O. How many molecules are required to carry out the reaction? There is only one O3. So this is a unimolecular reaction. And secondly, 2HI gives H2 plus I2. 2HI, രണ്ട് HI molecules ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്തത്. So for to carry out the reaction, there should be minimum 2 molecules. So the molecularity is equal to 2. So this is a bimolecular reaction. So unimolecular reactions ഉണ്ട്, bimolecular reactions ഉണ്ട്, trimolecular reactions ഉണ്ട്, depending upon the number of molecules. Then we have one more topic. What are meant by elementary and complex reactions? Elementary reactions എന്ന് പറയുന്നത് that takes place in a single step. ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ഷൻ മാത്രം ഇൻവോൾവ്, ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എലിമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ H2 plus I2 ഡയറക്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു, ദാറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു HI ആയിട്ട് മാറി. ഹിയർ HI. സോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും രണ്ട് റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ജോയിൻ ചെയ്തു, വിൽ ഗെറ്റ് HI. So here it is a single reaction, that is an elementary reaction. And if a reaction involves many steps, which is called a complex reaction. See, as an example, the decomposition of H2O2 gives H2 plus O2. Decomposition of H2O2 gives H2O and O2. റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിംഗിൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ, സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ, ബട്ട് it is not a simple reaction, it is a complex reaction because that involves 2 stages. This is stage 1 and this is stage 2. രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ H2O plus I minus gives H2O plus IO minus. So this is an intermediate. ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. IO മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. സ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ സ്ലോ പ്രോസസ്സിൽ ഏതൊക്കെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൺലി ദ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പോൾ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം റിയാക്ഷൻസ് വരുന്ന കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് only one step is a slow step, others are always fast, and we cannot use the fast step to determine the rate of the reaction. So this is the first stage is the slow step. Secondly, the H2O2 again react with the intermediate IO minus to give H2 and I minus and O2. So there are 2 steps. So this is an example for complex reaction. So if you are adding the left and right side, you will get the total reaction. Here how many H2O2s in the left side? 2 H2O2. So 2 H2O2 add ചെയ്യാം. Here I minus, here I minus. You can cancel both. I minus നമുക്ക് cancel ചെയ്യാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ I minus ഉണ്ട്, രണ്ട് cancel ചെയ്യാം. IO minus ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, cancel ചെയ്യാം. So what is remained? H2 and H2 add ചെയ്യാം. 2 H2O plus O2. So what is the balanced equation? What is the net reaction? 2 H2O2 gives 2 H2O plus O2. That's a net reaction. So what is complex reaction and elementary reaction? Elementary reaction involve only a single step. What about complex reaction? That involve many elementary steps. And in case of complex reaction, there is no validity for molecularity. So ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മളോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്? The branch of chemistry which deals with the speed or rate of the reaction and also the factors affecting the rate of the reaction. And what is how will you measure the rate? There are 2 types of rate, average rate and instantaneous rate. Average rate is the rate measured for a larger time interval, and instantaneous rate is the rate measured at an instant.
which is more accurate? Instantaneous rate is more accurate than average rate. How will you measure the average rate and instantaneous rate? By plotting concentration time graph, and also for instantaneous rate you mark a point at the curve corresponding to the time, and you can draw a tangent there, and from the slope you will get the answer. And we have two types of reactions, elementary and complex reactions, and how the rate affect the concentration. Rate means rate depends upon the concentration, that is given by the rate equation, and there are two important terms related to rate equation or rate expression, that is order and molecularity. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ.